дискусии са посветени на този проект и ще се постараем с ваша помощ да фокусираме самата дискусия върху основните въпроси, които са свързани с проекта в момента, в неговия процес на развитие. Има малка промяна в програмата. Няма да бъде възможно да чуем лекцията на заместник-министър Сърманов поради него възпрепятстван поради други задачи, така че ще се ограничиме до останалите 4 презентации в програмата, като това ще ни даде възможност първо за малко повече въпроси, второ за малко повече информация по съответните теми. Имам удоволствие да открия първата сесия. Тя ще започне с презентацията на господин Любен Маринов, заместник изпълнителен директор на АЕЦ Козлодуй Нови мощности ЕАД, компанията, която е отговорна за изграждането на обекта. Заповядайте, господин Маринов. Благодаря, господин Сабинов. Скъпи преподаватели и студенти, скъпи гости, започвам с преподаватели и студенти, защото ние в Нови мощности вярваме, че вие сте най-важни. И след това е проект. Уважаеми гости, колеги, така нататък, имам удоволствието за първи път в моята кариера да съм на тази висока трибуна и се радвам, че точно на 50-та годишнина на АЕЦ Козлодуй, на 100-ната годишнина, надявам се, друг ще ни замести, ще представя какво извърши проектната компания за изграждане на новата ядрена мощност, но преди това ще ви кажа, че ще обърна повече внимание на какво предстои, защото за компаниите, за студентите, това може би е най-важното. Само да видя къде е това. Та машинка, добре. Добре. Така. Къде е напред, къде е назад? Добре. Грешките на растежа. Какво стана? Добре. Както всички знаете, проектът започна през 2012 година с решение на Министерски съвет. Сега е вече на повече от 12 години. Стартира на 9 май 12 година на Деня на Европа, за което ние сме много горди, че имаме точно тази символика, защото вече сме убедени, че ще бъде първия европейски АП-1000. Господин Прат ще ни каже кой по номер ще е в флотилията на Уестингхаус. Но проекта през годините имаше трудно детство, имаше тъмни моменти, доста неистини и откровени лъжи бяха изказани по него, но тук е момента да благодаря на колегите от АЕЦ Козлодуй и най-вече на екипа, който имах удоволствието, продължавам да имам удоволствието да водя и да съм част от него, защото без тяхните усилия и безкрайна подкрепа нямаше да сме до тук и нямаше да говорим за 7 и 8 блок. Започна с предпроектно проучване през 2012, което завърши около края на 2013. Паралелно с това стартира лицензионната процедура. В резултат на предпроектното проучване и в резултат на извършената оценка въздействие на околната среда събрахме достатъчно информация, за да кандидатстваме пред регулатора за разрешение за избор на площадка. Съответно, разработихме необходимите документи за тази площадка и след няколко редакции на предварителен отчет за анализ на безопасността, убедихме регулатора, че площадката 2, която е предпочетената площадка, не е възможно и покрива всички изисквания по безопасност, за да бъдат разположени 2 ядрени блока от най-ново поколение. Както знаете, проектът разгледаше основно 3 технологични възможности. Първата беше АЕС 2006, втората беше АЕС 92 и възможностите за използване на предстоящото да бъде доставено оборудване за другия проект. И третата възможност беше АП-1000. През предпроектното проучване бяха разглеждани други доставчици на технологии, като френска и вече не съществуващия АТМЕ-1, френско-японския.
Това го казвам за чуждестранните гости и тези, които не знаят тази специфика, защото AP1000 Westinghouse се появи като естествено продължение, но той беше, как да кажа, може би най-дългата процедура по избор на доставчик. Тоест, имаше такава, ние не сме ги избрали съвсем в началото. Така, наред с другите неща, беше разработен и подробен устройствен план, който сега трябва да бъде актуализиран предвид новото решение на Министерския съвет за обявяване след 10 години. Най-накрая го обявиха за национален обект. В изпълнение на решението на министъра на околната среда разработихме съгласувана програма за въвеждане в експлоатация на мрежа за предекологичен мониторинг, предексплоатационен мониторинг. Господин Цибрански вчера имаше достатъчно време да обясни в детайли за нея. И последното нещо, което свършихме, но не по важност, приключи договора за ФИИТ или административно, или поне като доставки приключи. Беше извършен от Westinghouse, но за него ще ви разкажа малко по-късно, имам цял слайд. Две неща искам да спомена като ключови административни актове. Първия е естествено решението по ОВОС на решението за одобряване на инвестиционното намерение от Министерството на околната среда и водите. То беше издадено в 2015, но 4 години, 3 месеца и 6 дена ни отне да убедим върху административен съд на няколко инстанции, че твърденията на екологичните организации са безпочвени и няма нарушение на процедурата и няма какво да се притеснява от обществеността. Другото не по-малко важно решение е заповедта за одобрение на площадката на площадка 2 с всичките и предимства и предизвикателства, и регулатора издаде съответния административен акт, който е в сила и до днес. Говорейки искам да обърна внимание конкретно на така наречения ОВОС на 7-ми блок, защото и за него през години чухме доста неверни твърдения и спекулации. Имаме доста документи, доста писма от компетентния орган, който еднозначно потвърждава, че ОВОС на 7-ми блок е безсрочен. И от днес нататък мисля, че тези спекулации трябва да приключат. Нека да се върнем на какво всъщност извърши дружеството през последната една година, защото фокусът всъщност е там. В рамките на този тъй наречен ФИИТ или предварително инженерни дейности, който започна в края на март миналата година, Westinghouse имаха удоволствието и трудната задача да се запознаят в детайли с площадката, да се запознаят в доста широк спектър от възможности на български компании и това да постави началото и базата за по-нататъчното им сътрудничество, защото ние в нови мощности, освен че по изискване и на Народното събрание, в нови мощности сме убедени, че максималната възможна локализация на доставки, стоки и услуги от страна на български компании е най-важното. Развитието на образователната екосистема, включително и от основния доставчик и вече предпочетения строител Hyundai, също ще е едно от нещата, които много ще настояваме да видим. Това го казвам заради студентите тук. Надявам се до година да видя и правостоящи за участници. Другото, което очаквахме от Westinghouse и те предоставиха доста широк обем от информация, информация свързана с предстоящата преоценка на площадката, защото съгласно нормативната уредба на определен период утвърдената площадка трябва да бъде преоценявана, по-скоро нейните характеристики трябва да бъдат преоценявани, дали има нова изменение на нормативната уредба, дали има въведена експлоатация нови енергийни обекти, да бъде преоценена от всички възможни аспекти на безопасността, за да можем всички ние и най-вече зелените организации, така наречени екологични организации, да бъдат спокойни, че площадката е безопасна, площадката има достатъчно добри характеристики да приеме
две ядрени съоръжения. Говоря по-бавничко, за да може да ме слушат преводачите, но и за да оплътним времето. Локализацията на веригите на доставките, както казах, беше една от основните аспекти, които разгледа Westinghouse. Но също така от тях очаквахме и те предложиха един доста широк спектър на разпределение на отговорностите, базирайки се на тяхния опит и познания в предишни проекти. И това разпределение на отговорностите ни беше предоставено като предложение, което в момента се разглежда от проектната компания и от АЕЦ Козлодуй и в най-скоро време ще завършим тази фаза, в която в максимална степен основната цел е да бъде защитени интересите на дружеството и риска да бъде трансфериран към тази страна, която може да го управлява най-добре. В рамките на този фит ни бяха предоставени различни възможности и различни варианти за разположение на двата блока, включително и по начин на техническо водоснабдяване и охлаждане. Имаме водеща алтернатива, която в момента се разглежда. Предоставена е на Westinghouse за продължаващи дейности, които те са разписали, че ще изпълнят. Естествено, най-вече имаме индикативен график как проектът ще се развие в следващите 10-15 години. Голяма част, може би, от този график стана и база за решението на Народното събрание. И естествено имаме предварителна оценка за така наречените overnight cost, но бидейки индикативна, не е част от моите задължения да я споделям. Много бързо ще мина през устойчивите правителствени решения, които в последните няколко години бяха взети. Ключовото от тях правителствено и решение на Народното събрание е това от 12 януари 2023, чрез което проектът се появи отново в политическия дневен ред. И първа точка от което беше да се подходи към междуправителствено споразумение между България и Съединените американски щати като основна политическа рамка за подкрепа на проекта. Това не е иновация, виждаме го в Унгария, виждали сме го и в други страни, но отчитайки това, че проектът всъщност има преди всичко значение за националната сигурност, защото мен изграждането на ядрена централа, експлоатация на ядрена централа е елемент от енергийната сигурност, а тя е естествено елемент от националната. Имаше поредица решения на правителството за обявяване за национален обект и обект с национално значение. Последното, което всъщност поставя една рамка, в която проектът се движи, е решението, за което може би всички сте известени. И знаете, там поставиха един много амбициозен график, с който ние сме задължени да се спазим, да спазим и да се съобразим. И в този ред на мисли ще трябва да мина може би на най-важния слайд от моята презентация, всъщност какво следва след този график. Проектната компания е капитализирана с сериозен финансов ресурс. Очакваме да бъде увеличен след сделката с украинската страна по отношение на доставянето оборудване за предишния проект. Надяваме се, че тези средства отново ще отидат в ядрения бизнес и няма да сме загубили доставянето оборудване на празно. Убеден съм, че това ще се случи. Най-важното, което предстои на критичния път са два проекта в момента пред АЕЦ Козлодуй нови мощности и единия, както вече ви е известно, обявлението за инвестиционното намерение за ОВОС на 8 блок. Имаме указания от компетентния орган. В началото на тази седмица нови мощности пусна обявление за събиране за събиране на оферти за участие в процедурата. Уверяваме, че ще имате достатъчно време тези, които желаят да участват, да си напишат писмата за намерение и след това да имат да си напишат и техническите предложения. Очакваме най-добрите предложения, защото това е на критичния път, имайки опита от предишния ОВОС. Другата дейност, която е на критичния път, е преоценката на площадката. Отново ще разчитаме на компетентните услуги на български компании, но най-вече на колегите от АЕЦ Козлодуй.
защото ние с тях сме екип и в край на краща блоковете ще се направят за АЕЦ Козлодуй. Другото, което е важно, в момента се, да кажа, проектира, това е актуализиране на подробен устройствен план, плана за регулация за застрояване, в който отчитаме възможните подходи към площадката от гледна точка на тежки товари, от гледна точка на доставка на машини съоръжения, от гледна точка на хора, на цялата организация на строителния процес. Работим много усърдно с една българска компания, в която се опитваме да намерим най-добрия подход за транспортна схема. Естествено, едно от нещата, които трябва да спомена, е изискването на регулатора да бъде, то не само на регулатора, то е на нормативната уредба, да бъде разработено техническо задание за проектиране, което да стане основа за стартиране на следващия лицензионен процес, а е именно проектиране. Естествено, идентифицирали сме дефицита на дълбоки познания по управление на такива сложни комплексни проекти. Може би компаниите, които имат този опит, се броят на пръсти, за това сме идентифицирали необходимостта от привличане на инженер на собственика или така наречен Owner's Engineer. Това е едно от нещата, което предстои. Целият панел след това ще си говорим за финансово структуриране. Моето лично мнение е, че това е най-важно до момента за взимане на финално инвестиционно решение, но след това е важно ефикасното изпълнение на проекта. Тук искам да вметна, че базирайки се на междуправителственото споразумение, ние имаме надеждата и сме убедени, че българският ядрен регулатор ще влезне в много сериозно сътрудничество с ядрения регулатор на щатите, тъй като референтният блок е Вогъл 4, лицензиран и работи в АЕЦ Козлодуй. Извинявам се, ще има и в АЕЦ Козлодуй. За сега работи във Вогъл. Ключовите дати естествено са изключването на така наречения инженеринг фаза 1 с консорциум, който се надяваме скоро да имаме между уважаваните компании Westinghouse и Hyundai. Към момента на площадката на АЕЦ се извършва и морфологичен анализ на историческите отпадъци, които са натрупали през времето на част от земите, собственост на АЕЦ Козлодуй върху площадка 2. Това се налага да се извърши поради изискванията на екологичното законодателство. След това ще се пристъпи, ако се идентифицират въобще такива, ще се пристъпи към плана към управляването им съгласно законовите изисквания. Самия трансфер на собствеността на площадката към проектната компания е предмет на управленски решения от страна на БЕХ, АЕЦ и Козлодуй и така нататък. Но едно от ключовите решения е въз основа на доставките от инженеринг фаза 1 договора е да имаме обвързваща оферта от страна на консорциума, която да послужи за обосновка пред собственика и пред неговия собственик и пред политическото ръководство на страната да се вземе финално инвестиционно решение. По време на тази подготовка имаме планове да изберем, да проведем преговорите за така наречения договор за инженеринг, доставка и строителство, за да може в края на 25-та година да имаме финално инвестиционно решение, сключен договор, план за управление на дейностите, Project Execution план и всичките необходими неща. Тук искам на следващата точка по амбициозния график е 26-та година да започнат предварителни строителни дейности по подготовка на площадката. 28-та година се надяваме да имаме одобрение техническия проект и да кандидатстваме за разрешение за строеж и в началото на 29-та година да ведем подготовка за първи бетон. 35-та година да бъдем с лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение и за продажба на електрическа енергия. Амбициозен е графика, но какво друго имаме пред нас, освен да работим по него. Тук ще декларирам поне от страна на оперативното ръководство на дружеството. Аз съм убеден, че и от страна на АЕЦ Козлодуй и на БЕХ има пълна подкрепа на Центъра за ядрени компетенции, който събрахме, който ще е основният инструмент за привличане на младите в сектора. И тук има един апел към студентите.
разкажете на вашите по-малки брата и сестри или приятели, че бъдещето в ядрената енергетика, независимо дали ще работят в Козлодуй или за някой проект за малки модулни реактори в България. Може би най-готената професия. Така че привличайте ги, ние сме на среща. С последното, което искам да кажа и да оставя малко време за дискусия. Тук може да видите индикативното разположение на двата блока и предлагам да остане до следващия презентатор, за да могат да добият колегите по-голяма представа как първоначално си представяме, че те ще изгледат, как основният проектант ни е представил схемата и естествено много се радвам, че тези решения са взети именно в 50-та годишнина от АЕЦ Козлодуй, защото имах удоволствието да имам страхотен баща, който работеше в АЕЦ Козлодуй през целия си живот. Значи, благодаря господин Сабинов и благодаря на колегите. Благодаря, господин Маринов. Колеги, имате възможност за кратки въпроси към господин Маринов. Искам да напомня формата на Наталя. Искам да напомня формата на сесията. Кратки сесия въпроси след всяка презентация, като след това ще имаме възможност да се отправят въпроси към всеки един от презентиращите. Заповядайте. Hello, thanks again. My name is Tatiana Gavrilenko-Raiprich, German DSO GRS. I have just one question. You mentioned that the localization of Bulgarian companies are important. Can you give some examples? What are the jobs, the areas, what are already planned for the Bulgarian companies? Благодаря за въпроса. В краткосрочен аспект, естествено, българските компании ще бъдат привлечени в подготовката на... Can someone translate? Окей. Български компании ще изискваме, ще очакване от консорциума да бъдат привлечени в първоначалното структуриране на дейностите по управление на проекта. В разпределението на отговорността има достатъчно специфични дейности, които са относими за българската реалност и на които без помощта на местни компании консорциума няма как да се справи. Естествено, доставките на материали, които са налични в България. Говоря за строителни материали, говоря за специфични детайли, компоненти, системи, дори от системите за управление и контрол. Също имаме компании, които работят в България. Освен това, доколкото на мен ми е известно, Westinghouse и Hyundai водят много сериозни разговори с български компании. Те имат вече предварителен лист на компании, които са поканени. Някои от тях имат споразумение за сътрудничество. Не са само в тъй наречените доставки на материали, но също така и на инженерингови услуги. Няма да споменаваме на компания да не излезна като реклама най-малко от собственика, но такива са налични и естествено като част от Европейския съюз нашия пазар е отворен и за европейски компании, но все пак може да разберете, че фокуса ни е върху местния бизнес. Но в детайли ви препоръчвам да се обърнете към доставчиците на основно оборудване, системи, компоненти и на основни услуги, които са Westinghouse и Hyundai, и те могат в детайли да ви разкажат по-добре. Ние разчитаме, че локализацията трябва да бъде два типа. Директна и индиректна. Директната локализация е ясна и лесно измерима, защото може да се измери с обема на доставените стоки, а дори и услуги. Но индиректната разчитаме на по-тясно сътрудничество и с университетите, и с Българска академия на науките и всеки, който може да добави стойност към тази дейност. Това се сещам към момента, което мога да ви разкажа.
Благодаря ви, господин Маринов. Благодаря ви за представянето на проекта. Наистина изключително интересна и динамична картина. Описахте пред нас. И сега ще пристъпим към втората лекция. Тя е на тема технологията на EP1000, предимства на пасивните системи и модулния дизайн. Ще ни я представи господин Оскар Прат, директор на проекта изграждане на 7 и 8 блок на площадката Козлодуй, отдел енергийни системи към Westinghouse Electric Company. Заповядайте, господин Прат. Good morning, everyone. My name is Oscar Pratt. I am a senior director with Westinghouse. I am also the Bulgarian project director for units 7 and 8 at Kozloduy. I have worked on all 6 AP1000s worldwide, and I am very excited to be here today and certainly appreciate BulAtom, KMPP New Builds for giving the opportunity to talk about one of my passions, the AP1000. Now, the AP1000 is one of the most advanced passive nuclear power plants in the world. Thank you. The innovative passive systems, which I will discuss today, allow the plant to cope with more than 72 hours or 3 days after a station blackout event with no operator interaction. Now, I want you to understand the AP1000 essentially always wants to put itself in its protected state, a safe shutdown state. The AP1000 design actually uses energy to prevent those actuations from occurring. This is what allows us to be in the protected state so that we can make sure that the public and the equipment are always protected. Now, the AP1000 passive safety systems rely on natural phenomena, things like hot air rising, gravity, things that work everywhere on the planet at all times. We utilized and navigated our small footprints to our advantage to safely and quickly always ensure the core is protected through the reactor coolant system, the passive core cooling system, both high and medium pressurized injection systems, and our proven heat removal methods. Now, protecting the plant also means we need to protect our operators. We have habitability systems that are in place in order to make sure that our operators are there safe and protected in order to make sure that they are communicating with all the folks. But again, 72 hours, there is no interaction that they need to perform in order to keep the plant and the health and the safety of the public. Now, you've seen this graphic before, and as you can see, simplification of components we've been utilized to our advantage. The small footprint has ensured that we can utilize those safety systems in a very tight space while utilizing things for duplicate efforts. Things such as the in-containment refueling water storage tank are there both for efforts during refueling evolutions, as well as during any design basis accident. And please note that all the safety systems that we're talking about today are fully tested during our commissioning program. We test them rigorously to ensure that they meet all of the stringent requirements that Westinghouse has on our equipment and our systems. Westinghouse, such as many other plants, has defense in-depth systems. One thing that's different about the AP1000 is that the diesel generators are not required to perform a safety function. Okay? During a design basis accident, the reactor coolant system will naturally begin to heat up. Once reaching a threshold, we will automatically exercise valves and spargers to begin cooling down the reactor coolant system.
After a certain threshold is released, the water volume is recirculated within containment, which is a closed system. Heats up, water droplets form on the reactor coolant, on the containment vessel shell, and they are brought back, always making sure that the core is protected. After a temperature threshold is met inside containment, then the tank above the containment vessel, which has 750,000 gallons, will disperse water on top of the containment vessel in order to keep the containment vessel cool. Using air from the outside with the water going over the containment vessel, we're able to protect containment. After 72 hours, that tank can be refilled, but it allows then the operators and the site to determine anything else that they need to do in order to make sure that that plant is protected. Now, we also have systems such as in-vessel retention and hydrogen detonation, which are in place in order to prevent a severe accident from occurring. Now, the AP1000 is a fully digital plant. It takes signals from everywhere throughout to make sure that the operators have all of the necessary information that they need. Ovation, which many of you are likely familiar with, is one of the strongest platforms we have in order to make sure that the operators have the necessary data from all of the components throughout the plant. Westinghouse's Protection and Safety Monitoring System, PMS, uses a common queue platform, which takes critical data from different parts of the plant across 4 divisions, evaluates what's going on, and makes the determination. In all cases, PMS as a system wins. PMS will make sure that the plant is always safe and protected as we move forward. We have discussed a few of these topics already. I want to leave you with 3 as far as passive safety systems. The AP1000 plant self-actuates. It is self-sufficient. And it's self-contained. That ensures that we are able to always keep the plant and public safe. I'm going to go to something a little bit different, modular design. A lot of folks have talked about modular design. A lot of folks have questions about modular design. Now, modular construction is not new, right? It began in World War I. Shipbuilders. Now, why were they doing it? Well, they were trying to get out ships as quickly as possible in support of the war efforts. Westinghouse reached out to some of those shipbuilders, partnered with them, and had additional comments and questions, and we evaluated how they executed some of their ships. And we innovated on their design in order to utilize that for the AP1000. Modular design is utilized to achieve a shorter construction window. Structural modules, such as what you're seeing there, are fabricated at a manufacturer, are then trucked to site, meaning that even a large structural module, which is multi-story building, is able to be moved to site on a simple truck. We take that, we assemble it on site, and then once it's fully assembled on site, we then install it in the plant. Now, why do we do this? Manufacturing at a site is incredibly challenging and
incredibly time consuming. When you move the manufacturing away, your efficiency goes up. At a manufacturer, at their shop, they are 6 times more efficient than trying to assemble in the unit. The module assembly building that's on site has a similar 6 times more efficient than trying to assemble at the site. When you try and assemble at the site, you are going to struggle. There are numerous challenges. There's numerous individuals that need to be working in the same area. So this allows us to be able to work on those modules in a more efficient manner. So our manufacturers create the modules. Our manufacturers provide those modules. If I utilize CA20 as an example, which is a 4-story, 5-story building, that module is shipped to site in 80 subsections. We will receive that on site. We will assemble it on the module assembly building so that we're ready then to install it in the unit. When we're ready in the unit, what does that allow? That allows the constructor to continue moving forward with all the activities in the unit to make sure that that module is ready to be received, ready to be tied in, ready to be affixed with all the different connections, but allows them multiple work fronts to work in parallel. That ability to work in parallel is what allows you to accelerate the construction. Now, we've talked about the AP1000 footprint. It's tight, small. You cannot put too many people in the same area. That's where modules come in. Modules allow you to navigate the tight footprint in order to move everything in the same direction uniformly. The goal of the construction projects is to get into commissioning and commercial operation as quickly as possible. How do we do that? We do that by working in parallel, by working different fronts at the same time, by making sure that we have the resources and the personnel needed at the different stages to support both paths in parallel. Now, modules are not just big structural buildings. We've utilized modules for the shield building, for example, which allows us protection from air impact. We have equipment modules. Those equipment modules will have pipes, valves, electronics, instrumentation, and controls on them. Those smaller modules then allow the room to be near complete as soon as that module is set. It's a lift and shift mentality. You receive a component that's placed on modules, you pick it up, you set it in place, you make your tie-ins, and then you move forward. With the AP1000, talking about modules, talking about passive safety systems, I can be here for hours, but I thought maybe it's best if there's any questions, perhaps any of the students have any questions, any of the other distinguished guests have any questions. My time can be best suited to help address any questions or clarifications that you may have or may need. So I open the floor to any questions or comments.
Пламен Петков, Софийски университет. Имам въпрос към вас. Известно е за вашия проект, че... мога да го... Окей. Пламен Петков, Софийски университет. Известно е за вашия проект, че използваната арматура, свързана с оборудването по първи контур, става дума за помпи и арматура, са намалени с 50% спрямо с съществуващите проекти. До каква степен това води до намаляване на цената на поддръжка по време на експлоатацията на EPI 1000? Тоест колко процента се намалява спрямо, да кажем, съществуващия аналогичен проект, който е, да кажем, PWR, еквивалентен на по електрическа мощност? Колко процента се очаква да бъде намалена поддръжката? Thank you for the question. Certainly with the reduced pumps and valves, you have a significant reduction in the operating cost. I cannot compare against the VVR. I have not done any evaluation against the VVR technology. I can state that the Gen 3 Plus AP1000 has, through experience both at China and in Vogel, we've seen approximately a 40% reduction overall for the expected operating cost. Okay, thank you very much. Други въпроси, колеги? Да, и там, да. Thank you for presentation, Denis Kolchinsky from BulAtom. About these models production, is it a part of the localization program or they are going to be produced in the US? No, absolutely. It's being evaluated as part of the localization and the regionalization. We are evaluating suppliers that are in Bulgaria as well as across the European Union. Similar to what Mr. Lubin has stated, I don't want to state a specific name or company. We do have currently 16 memorandums of understanding with various companies here in Bulgaria, and there are another 25 companies that we are currently evaluating, some for modules, some for other components, and that is also true for other suppliers within the EU. And are you going to build here new factories for this production, or everything will be localized on Bulgarian factories? So to be clear, yes, when we talk about localizing with the company, right, it would not be Westinghouse putting in the factory. It would be an investment made with that manufacturer, for example. But there's a lot of training, a lot of understanding that we would invest in order to help develop that supply chain. Absolutely. Thank you very much. Предлагам следващите въпроси да ги оставим за сесията след приключване на всички презентации, да продължим напред с програмата. Господин Кичи, ще ме извините. Следващата лекция ще бъде на тема технология за помпено съхранение на топлинна енергия, интегрирано решение за възобновяеми източници на електроенергия. Темата отново е представена от Westinghouse, ще бъде представена отново от господин Прат, така че няма да го представям допълнително. Господин Прат, you have the floor. Everyone gets a second dose of me today, double presentation. So I'm here to discuss pump thermal energy storage technology. Now, so this is a grid scale storage technology which utilizes 100% non-toxic, non-hazardous materials to provide the flexibility to the grid or to the operators, an expected 65% lower cost when comparing to lithium-ion batteries. Now, as stated in the slide, you can see that it is an expected lifespan of 60 years, and that conservatively assumes unlimited cycles. As most of you know, utilizing batteries, the more cycles you execute, the quicker that battery
that battery reduces its capabilities. So this again is assuming unlimited cycles in that 60-year life. So how does this work? Well, thermodynamics. And we utilize supercritical carbon dioxide. Now, supercritical means it's, somewhere between gas and liquid, okay, and it has special properties. The charging cycle is implemented by using electricity and a refrigeration cycle for the supercritical CO2 to move it to a hot reservoir, collecting the stored energy in that transition. Now, the discharge, it's just in reverse, but the byproduct of that discharge is the electricity. Now, I'll go into a little bit more details with that cycle in later slides, so you'll have a better understanding utilizing the visuals that we can provide. Now, the goal of this is to provide a scalable product. This means if you're looking for a capacity for 1,000 megawatt hours, we would be scaling this to provide 100 megawatt for a 10-hour period. And utilizing our calculations, that would be approximately 23,000 square meter. Now, we're using proven components. The plan here is not to develop anything unique or exotic in order to execute this product. Now, this also provides grid inertia. And that grid inertia allows the grid, the utility, to better deploy the power as needed in order to support whatever's upcoming, whether that be at a key time period, whether that be due to an unforeseen event. And we talked already about the minimal degradation and the sustainability. Now, here are some photos of deployments that are currently underway in commercial applications. Again, this is not new technology, but this has been innovated from existing technology. As I mentioned, we leverage existing equipment from turbine, refrigeration industries. And very clearly, Westinghouse and anyone who has worked in a nuclear power plant knows how to work with heat exchangers, valves, pipes, and instrumentation and control. This graphic provides the overall integration capabilities. The photo, you can see a nuclear power plant, but considered just about any power plant. You have your long duration energy storage attached, which can also support desalination, district heating, process heat, or hydrogen collection. Grid level support is in the same fashion, right? But instead of being tied directly to the power plant, it's now tied to the grid. It provides that flexibility that the grid operators may need. All right, so I want you to focus on a few key items. On the right side of the photo, you have some reservoir tanks divided between high temperature, medium temperature, and low temperature. So how does it work, all right? The CO2 is compressed. The heat is absorbed in the medium and high temperature reservoirs. The CO2 then it gets expanded. The cooled CO2 energy is absorbed in the low temperature reservoir. This closed loop repeats until it's fully charged. Once charged, you enter the ready state. This is a transition from the heat pump to a heat engine mode. During discharge, again,
very similar. Cold CO2 is pumped to high medium reservoirs. CO2 expands, temperature differential, then drives a turbine. That turbine drives electricity. CO2 is cooled and the energy is absorbed in the low temp. The end of the discharge, again, it then transitions back into charge mode, changing from engine to heat pump mode. The U.S. Department of Energy selected Westinghouse to execute this technology in an Alaska project. That project is in Healy, Alaska, with the Golden Valley Electric Association. The request is 100 megawatts, 1.2 gigawatt hours. That's the equivalent of about 2,000 homes that they would be providing this capacity, this grid capacity to support. This will be the largest planned installation of long duration energy storage in the US. Thank you. And any questions? Имате възможност за въпроси. Ако няма въпроси, благодаря ви, господин Прав. Следващата лекция е на тема възможности на Hyundai Engineering and Construction, свързани с изграждането на АЕЦ. Ще бъде представен от господин Йонг Сунг Ли, Global Manager на Hyundai Engineering and Construction. Имате дума. Добро утро. Приятно ми е да се запознем. Казвам се Jong-Sung Lee. Okay, that's the end of my Bulgarian speech. I didn't want to confuse you interpreters. Yes, it's very nice to meet you all, and it's a great honor to present myself and also my company to your esteemed guests and all the experts and the young students and specialists today. Now, I would like to move on to introduce you the contents for my presentation. First of all, I would like to introduce my corporate overview, and then I would like to introduce our business portfolio. And thirdly, our nuclear experience, and lastly, our future strategy for the net zero. Now, first of all, I would like to go with the key numbers. Hyundai Engineering and Construction was established back in 1947. And since our first overseas project that was commenced on 1965, we have accumulated at least over $146 billion in revenue. Today, we have 14,000 employees in Hyundai Engineering and Construction. And last year, we had a very financially successful performance with a sales revenue of $22 billion and new orders of $24 billion. Now, I want to emphasize our credit ranking, which is somewhat different in the Bulgarian legislation, but since 2009, for almost 15 years, we have continued
to keep this high ranking, which is highest among the Korean contractors. Now, with this performance, we've been ranked as the global international 11th in the according to the ENR, which is the Engineering News Record. Now, I assume that a lot of you have figured that we have some relation with the Hyundai Motor Group because we have the same Hyundai. Now, Hyundai Motor Group is the mothering group of Hyundai ENC, and it has three main pillars: construction, steel, and the motors. Now, in the construction pillar is where we lead in the construction industry, not only in Korea, but also in the global stages. Now, this is a brief diagram of our global presence. Since 1965, we have experienced in 62 different nations and completed over 800 different projects. Right now, we are ongoing projects in 51 different projects. Now, the red dots indicate our overseas branches around the globe. There are 19 of them, including our recently established Sofia branch. Now, in the global stages, we always keep our standards high to comply with the international standards such as the ISO or the CDP and also the OHSAS. Now, I would like to go to our business portfolio. We always introduce ourselves as a total solution creator, which means that we provide our clients or our partners solutions from the beginning of a project and until the end. So from the beginning will mean plannings or financial arrangements. And then throughout the full EPC project. And then lastly, solutions in the operation and management stages. This is our types of the business portfolio. We have infrastructure, building, housing, plants, and we have the new energy division as our portfolio. This aligns with our company structure, but also this shows you how broadly we can involve into projects around the globe. Now, for the infrastructure, I'll go through this briefly. We have had topped in 8th place for both maritime and bridge section, according to the ENR. And also in the building division, we have #1 performance in data centers and topped in the medical facility for domestic healthcare, and also some other mixed-use projects and public commercial offices sectors as well. Now for the housing, we have 2 significant brands that represent Hyundai ENC, which would be Hill State and Liège. Those 2 brands are very remarkable in the Korean industry for housing. And we are very proud of this brand. Now for the plant, there's a variety of different experiences that we had, and over 120 different projects were related to hydrocarbon. Now, we have topped in the LNG and GTL. Just want to
point out this part because we have completed one of the world's largest GTL, gas to liquid, plants in the world, which is the Qatar Pearl GTL 5 project. Now, I would like to draw your attention to the new energy part because this shows that we are a versatile contractor that provides solutions from coal power plants to renewable plants these days. Now, as you can see, we have been ranked as the top second contractor in the international fields by the ENR regarding nuclear power plants. Now, I'll talk about this more specifically in the nuclear energy part. Now, this is a general overview of our experiences in the nuclear power plant section. We have commissioned about 27 gigawatts of nuclear power plant in capacity. And in Korea, we've completed 24 projects among 34 MPPs in Korea. In proportion, that would mean that we have a 70% of share, or 70% of these plants are made by us. And as you can see, there's one in the Baraka, which the 4th unit is facing its commission next year, early next year, we're expecting. And also in the earlier months of this year, we have been promoted as the contractor for the Kozlodui NPP 7 and 5. Now, these are the main projects that I want to go through. And as you can see on the left-hand side, Kori NPP Unit 1 and 4, which is the first NPP to be built in Korea. And that was built by us. On the right-hand side, you can see Hanbit NPP 1 to 6, which is the 8th largest NPP in the world, which is also completed by us. Now, to go more than that, we have other projects as Shingori and Shinhanul. And lastly, the famous UAE and the United Arab Emirates Baraka NPP Unit 1 to 4. And this is one of our first, this is the first NPP that we have completed overseas using our technology. Now, this is a timeline of all of our projects that we have implemented throughout the years since 1970. And I would like to emphasize the part near 2010, when we were constructing 10 units at the same time. And this shows how capable that we are in constructing nuclear power plants. And I would like to emphasize also that among all these nuclear power plants, they are safely operating until this day. To go more about our core strengths regarding the nuclear power plants is our nuclear refurbishment. And for refurbishing the internal components and the commissioning of the nuclear power plants for the aged reactors, and also constructing used fuel or spent fuel dry storage facilities. Not only that, so this means that not only we are very capable in the construction
of the nuclear power plants, but also in the facilities or decommissioning and also the refurbishment. Now, just to briefly introduce the Baraka NPP for those who don't know about this project. This was a project that was used in the Korean technology in the reactors and both construction. And this project was completed very successfully on time and in budget. Now, we would like to assure you that we can do this performance in the Kozlodui NPP as well. That's why I'm showing you this NPP project. Now, this is the last stage. This is our brief introduction of our future strategy that is goaled for both 2030 and 2045. We would invest in the development of smart construction to enhance productivity and the safety of our employees and also the users of our projects. These are our specific goals for achieving our expand and advanced EPC performance in the sectors. And you're always welcome to ask me if you want to have more information about this presentation. Now, I would like to finish the presentation with introducing our net zero strategy for 2045. 2045. Hyundai Engineering has its goal for the net zero achieved by 2045 with the four main goals on the bottom side of the slide: the green operation, green portfolio, green investment, and green spread. We will dedicate our full effort for reducing CO2 emission, both in construction and also in the operation parts by 2030, and then fully achieve net zero by 2045. I hope that this has answered most of your questions about our company today, but I'm always open for other questions as well. And Hyundai ENC wants to state that we can build a brighter and a more cleaner future together in Bulgaria. Thank you very much. Благодаря. Благодаря ви, господин Ли. Въпроси към господин Ли? Да, действително презентацията беше ясна. Thank you for the presentation. Question both you and to Oscar. Your history is very clear in terms of all the work that you've done, but you've never built an AP1000. So this is the first time your two companies are coming together in a new build scenario. So what are the issues that you have to work on before you go into the field and start, in field construction at the site? How do you take your experience from Korea and the UAE and apply it both in Bulgaria for the first time and working with Westinghouse on an AP1000 for the first time? Right. So let me just start with that part. Hyundai ENC and Westinghouse, and also the KNPP NB are having
very concentrated discussions about how to implement and also to combine our experiences from both different, let's say, fields. And this will take time, but throughout numerous discussions, and actually we are still having these discussions today, we would find a solution together, I suppose. Yeah, the only thing I would add is Westinghouse is prepared and comes in knowing that we need to provide training. When we started the China projects, the Chinese had no knowledge of construction of nuclear power plants at all. So we were starting fresh there, and we taught, explained, showed, and worked together. We leveraged those lessons learned from China to Vogel, where we had numerous constructors who also had not had any experience with the AP1000. And we've learned lessons from there as well. We're going to continue utilizing all of our lessons learned in a teaching manner, work with Hyundai, help educate them. We have models now that are fully integrated with all of our work package systems that we are bringing forward into this project. And we're utilizing those to provide the training necessary so they are intimately familiar with the AP1000, working our lessons learned so they know where we've had challenges in the past and what we have done to resolve them. And truly, I would say being a little bit humble to understand that we have done it 6 times in a certain way, but that doesn't necessarily mean it's been the perfect way. So utilizing the experience in the past, trying to leverage their vast experience for building 27 or 24 units already, 3 more under construction, to make sure that we are as most efficient as we can be for this project. Благодаря ви, господин Прат. Преди да пристъпим към следващите въпроси, имам един коментар. Предлагам да поздравим господин Ли за неговата презентация, да му позволим да седне и да пристъпим към общата дискусия. Thank you very much, Mr. Така, сега да продължим с въпросите. Дискусията е обща. Задавайте въпроси към всички участници в сесията, тъй като това е една идеална възможност да се получим от опита на тези големи компании. I may give my question in English because it builds on Paul's question. Mr. Marinov, correct me if I'm wrong. I believe the schedule envisions by July 30th for the limited notice to proceed engineering contract to be signed between New Builds and the consortium. Is that correct? Given that, yes. Yes, the Given that schedule is well appointed on that time, but obviously we cannot grab the exact date. Okay, Because we have additional expectation from the consortium and we need to take them more time. yes, this was where I was going, that do you envision an updated schedule? Because it's certainly more important to get this contract and all the Bulgarian requirements in there right than to get it by the 30th of July. So from this perspective, do you expect to have some updated schedule issued by the project company or by the ministry or someone? Ще го кажа на български, защото ще е по-разбираемо. Българския все още ми е по-добър от английския. Индексираното, да кажем така, идентифицираното леко закъснение сме убедени, че ще го наваксаме следващите няколко месеца. Защото всъщност сключването на конкретната дата за сключване на консорциума ще бъде пряко изпълнение на графика, но е по-важно да сключим ефективно споразумение, ефективен договор и ръководството на дружеството в непрекъснат контакт с политическото ръководство и имаме разбирането, че по-добре да дадем няколко дена, седмица, 2, месец дори на колегите, за да сключат по-ефективен договор, който да ни позволи по-късно да наваксаме тези месеци или 2. Благодаря. Други въпроси, колеги?
Само ако ми позволите да добавя, всички в залата са наясно, че е по-хубаво да има интегрирана доставка и двете компании да имат достатъчно време да се интегрират и да говорят на един език между себе си, отколкото да превръщаме нови мощности в пощенска кутия между двете компании, което със сигурност е рецепта за неуспех. Това беше. Чакаме следващите въпроси. Господин Кичев. Имаме ли друг микрофон? Пробва, да, благодаря. Най-напред към Джон. От една страна има вие, страната, от друга страна Уестингхаус, Съединените щати и от трета страна България. Вие показахте вашия опит с Обединените арабски емирства като проект, който е спазен и срока, и финансовата част. Предполагам, че след като това е спазено, много добре е организиран проекта, който е продължителност много години. И имате научени уроци. Дали имате предвид вече традициите, културата и оттам нататък и поведението на работещите, събирайки ги на едно място, поне тези три основни играча на този голям като пари и като продължителност проект, защото понякога това се оказва труден момент, отчитайки спецификата на традициите като начин на работа и оттам нататък изпълнение на съответните конкретни задачи. Благодаря. Mr. Lee, the question was to you. Listen to the translation. Имаме опит с франсетата. Okay. All right, thank you for the question. And all I want to say is that right now I cannot give you the specific the procedures of how we collaborate in foreign cultures, but in our agreements and the numerous MOUs, we have gave our commitment to respect the local culture and also to have our commitment into the localization when we implement this project. Now, it will take time to how or what methods to use for this localization and to comply into the local culture. But we are very well aware that we will need to respect overall as we are performing in a foreign country. So if you would like to know more in detail of how we've
dealt or we coped with the locals in the foreign countries, you're always welcome to contact me by email. Thank you very much. Благодаря за отговор, господин Ли. Очевидно, локализацията е изключително сериозен въпрос в момента. Аз искам да обърна внимание, че даже в момента паралелно на тази сесия продължават срещите, които са свързани с установяването на възможности за локализация. Други въпроси? Само ако може да попитам, какъв беше процента на локализация в Обединените арабски емирства? Въпросът е към господин Ли. Имат ли целеви процент на локализация за България и в какъв тип дейности смятат да бъде локализацията? Yes. To be honest, I have not prepared for the specific details of the information according to the localization in the UAE Baraka MPP. But assuming that you have a very deep interest in how the localization strategies of the UAE, you're always free to email me about this question, and I'll have a full description about this part. Thank you very much. Ако ми позволите, аз ще отговоря на втория, защото има пряко касателство с дейността на дружеството. Това, което сме заложили като изисквания към изпълнителите, да има минимум 30% локализация в България. И това ще е едно от нещата, които ще следим много пълно. Тук е място да кажа, че наистина Hyundai и Westinghouse имат сериозна нужда, отчитайки емоционалните и национални специфики на България. Със сигурност имат нужда от компании, които, ако им позволите една аналогия като лоцман, да ги преведат през тъмните води на българската индустриална действителност. Благодаря за допълнението. Други въпроси? Hello. Hello, my name is Park. I'm regional director Hyundai ENC. I was supposed there, but I have another meeting with the B2B, meeting, so I was in the B2B meeting, so I'm sorry. With regard to the question you just raised just before, when it comes to cooperation for three companies between Hyundai and Westinghouse, we believe that actually Hyundai more than 50 years, we have been working with a foreign company for different type of contract. So we believe that this time with the Westinghouse, we believe that we will be very successful. And we have been cooperating together, not only for the KMPP project, but also previously with the different exchange information and also collaboration. So this is first project, it's true. But we strongly believe that we will be the first successful project in Bulgaria. When it comes to the localization, actually we are not able to say the percentage of the localization in Baraka project, but as mentioned that we confirm and we have the commitment for 30% of localization for the Kozhirodi nuclear projects. Thank you very much. Thank you very much. И след това тук. Ако позволите, един въпрос от тъмните води на българската индустриална действителност. Той е насочен към господин Маринов. Първо искам да се извиня, защото пропуснах вашата презентация и ако сте коментирал въпроса, може да не ми отговаряте, нали, ако не съм подготвен.
Знам, че все още е твърде рано да се говори за реализацията на електроенергията от проекта, обаче индустрията започва да се интересува от това нещо. Най-малкото по различия пазарен механизъм, по който това би могло да стане. Защото все пак имаме и горчив опит в нашата пък електроенергийна действителност, която не е много по-светла, за съжаление. Така пак за реализация на електроенергия от определен тип проекти. Мислили ли сте как ще се реализира тази енергия? Как ще се върви ли към модел, който е подобен на чешкия, с нотифициране на CFD, който да кажем държавна компания ще изкупува цялото количество по този договор, след това ще го реализира по съществуващите пазарни механизми? Или пък дали сте мислили за предлагане на PPA, то имайки предвид вчера, онзи ден всъщност го коментирахме, колко колосално е потреблението на електроенергия от българската индустрия, по-скоро не на отделен потребител, а нещо по-скоро като френския модел с консорциум от офтейкъри, който в последствие да разпределя електроенергията. Благодаря. Благодаря за въпроса, господин Найденов. Късия отговор е: всички опции са на масата. Инвестицията трябва да бъде възстановена, тя се възстанови през цената на електроенергията. И бидейки всички опции на масата, естествено може да се направи комбинация от тях. Обмислят се, но преди финално инвестиционно решение е трудно да дам конкретен, но със сигурност всички опции са на масата. Разглеждат се и PPA, разглеждат се и, както вие споменахте, хъб от консуматори, които да покриват нуждите си чрез електроенергията от АЕЦ Козлодуй. Безспорно, това ще е един от основните въпроси, как ще се възстанови инвестицията. Но за мое огромно щастие, това няма да е част от основните ми ангажименти. Благодаря, господин Маринов. Господин Мърфи, като гледам, това ще бъде последен въпрос с сесията, тъй като навлизаме полека в кафе пауза, така че заповядайте. Thank you. Anyway, I'll just talk loud. Question for Mr. Lee and Mr. Pratt. Can you talk a little bit about as part of the overall project development process and how they will be playing key roles going forward as you advance the project? Thanks. I can start off. As far as the USXM, there's been a few meetings already between Westinghouse, KNPP, and the USXM personnel to really talk about the process, what funding could be available, what is out there, and those have gone very well. The KNPP leadership has met with the USXM in Washington, D.C. To have more direct conversations. Westinghouse is really the conduit just to help set those discussions up. But really, we're utilizing the intergovernmental agreement that's in place between Bulgaria and the U.S. government in order to leverage all those abilities. So the USXM Bank stated their interest to support this project, both for the U.S. delivered goods and services, as well as some local goods and services. So I know I don't have the specifics. That's strictly with KNPP, New Build, and XM, but there is a lot of interest shown thus far. Съответно от американска страна. And also for the KXM has a similar story. First of all, last year when the president has visited Bulgaria, he also has expressed the interest for our Korean finances to support projects in Bulgaria. And we are also having very positive discussions for the financing, the co-financing via KXM, but we will still need some more time to go through the details. But for sure, they have a very deep interest into financing this remarkable project. Yes.
Благодаря, господин Ли. С тая интродукция към следващата част на сесията предлагам да прекратим обсъжданията днес. Приключваме част първа. Част втора ще бъде на тема финансиране на нови ядрени мощности. Ще започнем от 11 часа. Призвавам всички отново в залата, за да представим тази интересна част. Благодаря на всички за участието.